HIS thế hệ mới được chia sẻ bởi chuyên gia đến từ đối tác ASUS. Và cuối cùng là nội dung sức mạnh của hệ sinh thái y tế số toàn diện đến từ đối tác Chunghwa Telecom. Như quý vị cũng đã biết thì chuyển đổi số đang là xu thế của xã hội, của sự vận hành và phát triển ngày nay. Và tất nhiên ngành y tế cũng sẽ không nằm ngoại lệ. Công nghệ thông tin đang được áp dụng một cách toàn diện và tổng thể. Và như chúng ta cũng đã nhận thấy rằng những sự chuyển biến, những sự thay đổi rõ rệt trong năm qua, và đặc biệt là ở thời điểm cuối năm 2019, khi mà Bộ Y tế chính thức phê duyệt đề án ứng dụng phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019-2025. Và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì xin được kính giới thiệu sự xuất hiện của ông Nguyễn Trường Nam, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Y tế với bài phát biểu định hướng chuyên đề thảo luận ngày hôm nay. Xin được kính mời ông. Đầu tiên tôi xin rất là thay mặt lãnh đạo của Thông tin Bộ Y tế xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị đại biểu trong căn phòng Health Room hôm nay. Và cũng xin cảm ơn ban tổ chức đã có lời mời cùng với chúng tôi có cái phát biểu về định hướng trong các chuyển đổi số ngành y tế ở tại ngày hôm nay, và cũng xin gửi lời chúc hội nghị chúng ta sẽ thành công tốt đẹp, và đặc biệt là với chuyên đề Health Home sẽ có nhiều kết quả và có nhiều thông điệp, nhiều nội dung truyền tải tới các đại biểu. Chúng ta có cái nhìn, cái định hướng toàn cảnh về công nghệ thông tin, chuyển đổi số Việt Nam cũng như chuyển đổi số ngành y tế, và đặc biệt trong lĩnh vực về y tế đến tới. Vâng, thưa quý đại biểu, thì như chúng ta biết thì hiện nay chuyển đổi số y tế, chuyển đổi số nói chung đang là một xu thế tất yếu, và không thể mà chúng ta có thể thay đổi cái xu thế này trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tác động của chuyển đổi số hiện nay đang tác động một cách sâu sắc đến tất cả mọi lĩnh vực trong đời sống và xã hội. Ở trong đó chúng ta nhìn thấy rất nhiều các cái kết quả, thành quả đạt được của chuyển đổi số mà trước đây chúng ta vài năm trước chúng ta chưa hình dung ra, nhưng đến nay chúng ta có thể thấy được một cách rõ rệt về cái sự tác động đó, đặc biệt là với những chuyển đổi số liên quan đến các hoạt động về thực tế ảo và công tác quản trị chính quyền. Như chúng ta biết ở Hàn Quốc hiện nay là cái ứng dụng Metaverse trong cái chính phủ số là cái rất hiệu quả và giúp cho cái hoạt động điều hành của chính phủ, của chính quyền với người dân và doanh nghiệp hoàn toàn thông qua trên môi trường mạng. Mà trước đây chúng ta chắc chắn là chúng ta nghĩ rằng hoạt động đó chỉ trên game, mà nhưng đến nay thì với sự chuyển đổi số đã đưa cái ý tưởng của là tưởng trên game và nó đã đi vào hiện thực, thì như vậy thấy rằng là cái vai trò của các chuyển đổi số đến toàn bộ đời sống xã hội của chúng ta là hết sức sâu sắc và đến từng đối tượng cá thể trong toàn bộ xã hội. Thì với y tế chúng tôi thì trong những năm vừa qua chúng ta biết rằng 2 năm đại dịch, đến nay 3 năm vẫn dai dẳng có đại dịch Covid, thì đã để lại một dấu ấn hết sức là nặng nề, rõ nét tới toàn bộ xã hội Việt Nam và trong ngành y tế chúng tôi. Thì trong năm đó thì với ứng dụng thông tin và chuyển đổi số phần nào cũng đã giúp ngành y tế có những biện pháp để ngăn chặn cũng như là kiểm soát và phòng chống dịch bệnh. Những giai đoạn đó đem lại những kết quả thành công hết sức là tốt đẹp và hiệu quả, và cũng qua đó là một trong những cái cầu nối, kết nối và truyền tải thông điệp tới toàn thể xã hội, tới người dân, đặc biệt là những người chăm sóc sức khỏe, rằng là thông qua chuyển đổi số người dân sẽ được tiếp cận tới dịch vụ y tế một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, hài lòng nhất và thuận tiện nhất, không cần là phải cứ đến gặp các cơ sở y tế, đến gặp bác sĩ mới có thể được chăm sóc sức khỏe, mà thông qua chuyển đổi số từng người dân sẽ được tiếp cận dịch vụ y tế một cách kịp thời, nhanh chóng thông qua trên các nền tảng số. Điều này được thể hiện tại quyết định 295 của Bộ Y tế ban hành vào 30 tháng 12 năm 2022. Trên đó mà chúng tôi đã định hướng về kế hoạch triển khai các nền tảng số y tế quốc gia.
Đây là các nền tảng số nằm trong quyết định trong hơn 30 nền tảng số quốc gia phổ biến phát triển số quốc gia về chính phủ số, kỹ thuật xã hội số. Các nền tảng số này đóng vai trò then chốt trong hệ thống ngành kinh tế, kết nối toàn bộ các nền tảng và hệ thống thông tin của ngành kinh tế, cũng như xác thực định danh với cơ sở dữ liệu dân cư để đảm bảo rằng mỗi người dân người bệnh là có một bạn duy nhất và các hoạt động khám bệnh chữa bệnh của người dân sẽ được như là quản lý, sẽ được theo dõi, sẽ được chăm sóc trên môi trường số, và tất cả các hoạt động này sẽ được thông qua chỉ số để tạo nên một giá trị mới cho chăm sóc sức khỏe. Các nền tảng số đó là nền tảng về hồ sơ sức khỏe, nền tảng về tư vấn khám chữa bệnh xa, nền tảng tiêm chủng và nền tảng trang y tế. Với quan điểm chỉ đạo là lấy người dân làm trung tâm, trên cơ sở đó là với mỗi người dân là sẽ có một hồ sơ sức khỏe. Cái khái niệm hồ sơ điện tử thông qua đại dịch Covid đâu đó đã được lan tỏa ở trong cộng đồng và đến từ người dân thông qua các tiêm chủng Covid, và chúng ta cài đặt cái app sổ sức điện tử cũng như là trước đây đã có và thêm app PC Covid. Thì trên đó tất cả các thông tin về mũi tiêm của người dân khi đi tiêm thì đã được lưu cập nhật trên cái sổ sức điện tử. Đi tiến tới cũng phát triển trên cái đà đó thì tất cả các cái thông tin khám bệnh chữa bệnh của người dân khi đi khám bệnh cũng sẽ được cập nhật lưu thông tin trên cái sổ điện tử. Và sổ điện tử là một khái niệm nó sẽ đồng hành với người dân khi khám bệnh chữa bệnh, thay các số điện thoại giấy, thay vì người dân phải đến bệnh viện đi cầm giấy tờ và về cũng cầm hồ sơ giấy tờ, thì tất cả được cập nhật thành lần nhật ký trên hồ sơ điện tử và theo suốt cuộc đời của người dân. Thì thông qua đó mà cũng sẽ được người dân có thể kết nối với các cơ sở y tế khám bệnh, các bác sĩ, các dịch vụ y tế nhanh nhất, hiệu quả nhất, kịp thời nhất để có thể được chăm sóc sức khỏe một cách chủ động. Đấy là cái mà cái nền tảng hồ sơ điện tử và đến tới sẽ được đẩy mạnh trong toàn bộ các cơ sở khám bệnh chữa bệnh và trong tất cả các lĩnh vực về khám bệnh lấy người dân vào trung tâm. Nền tảng tư vấn khám bệnh xa, đây là một cái vừa mới mà cũng là vừa quen thuộc, bởi cái khám bệnh xa trước đây chúng ta đâu đó cũng là trải nghiệm, được thử nghiệm trong môi trường thông tin đại dịch Covid, để những người dân không được tiếp cận tới các cơ sở y tế thì có thể thông qua các ứng dụng về y tế xa là có thể tiếp cận được các cơ sở y tế và các bác sĩ để thăm khám và tư vấn và cũng như chăm sóc sức khỏe trong thời điểm dịch. Tuy nhiên thì thời điểm đó là thời điểm mà chúng ta đang chạy thí điểm và thử nghiệm, chưa có các điều kiện pháp lý, chưa có các cái hỗ trợ để làm pháp lý cũng như là các điều kiện đảm bảo pháp lý để triển khai một cách hiệu quả, thiết thực cũng như đảm bảo tính đúng đắn, tính chính xác của việc triển khai các cái y tế xa. Thì gần đây thì luật khám chữa bệnh đã được Quốc hội thông qua, thì trong đó có một điều quan trọng, đó là đưa cái y tế xa làm một trong những biện pháp để chăm sóc sức khỏe người dân, và tiến tới tất cả các hoạt động y tế xa sẽ được có thể là pháp lý hóa và được thanh toán bảo hiểm cũng như thanh toán các dịch vụ để làm cái cơ sở pháp lý chặt chẽ cũng như đảm bảo tính chính xác cũng như là các cái quyền lợi của người dân và các cơ sở khám bệnh chữa bệnh khi tham gia hoạt động y tế xa. Với cái sự bùng nổ về công nghệ và sự chuyển số thì rất nhiều các yếu tố rào cản về y tế xa trước đây đến nay đã được tháo gỡ về công nghệ, điển hình là về mặt kết nối dữ liệu về đường truyền hạ tầng. Trước đây chúng ta khi mà dùng y tế xa là chúng ta phải thông qua các dịch vụ môi trường mobile, các đường truyền kết nối với công nghệ như 4G, thì đâu đó cũng giúp có thể giải quyết được bài toán kết nối và tư vấn xa. Tuy nhiên chất lượng sẽ không được đảm bảo và cái độ đi cũng như là cái sự thỏa mãn của trong hoạt động y tế xa là chưa được đáp ứng. Đến nay thì chúng ta biết rằng với sự bùng nổ của công nghệ và đặc biệt là về hạ tầng viễn thông với mạng 5G và 6G tới đây thì hoàn toàn các vấn đề y tế xa chúng ta được giải quyết một cách dễ dàng. Tất cả các cái thông tin trong quá trình thứ nhất là hình ảnh để kết nối giữa bác sĩ và với người dân sẽ được đảm bảo một cách rất là tốt. Rồi các cái dữ liệu đi kèm, dữ liệu y khoa để làm cơ sở để bác sĩ có thể thăm khám, ra quyết định là cũng sẽ được truyền tải trên cái môi trường đó rất là tốt. Thế rồi là các cái
thiết bị công nghệ IoT là hoàn toàn đã phát triển và đảm bảo có chất lượng để giúp là người dân ở xa đo, kiểm tra các cái dấu hiệu sức khỏe sinh tồn, và cái dữ liệu đó được truyền tải trên môi trường mạng và tới bác sĩ hoàn toàn được đảm bảo tính chính xác, tin cậy, để trên cơ sở đó bác sĩ ngồi khám từ xa hoàn toàn có thể là khám chẩn đoán và kê đơn thuốc được. Thì như vậy đấy là những cái điều kiện mà công nghệ số phát triển, và với sự chuyển đổi số sẽ giúp người dân tiếp cận được dịch vụ y tế một cách nhanh chóng thông qua nền tảng tư vấn khám từ xa. Và nền tảng này Bộ Y tế chúng tôi đặt là vai trò ưu tiên, và tháng tới đây sẽ công bố, và với nền tảng này sẽ kết nối tất cả các bệnh viện, các phần mềm nghĩ fax, rồi là bệnh án tử, rồi xét nghiệm của bệnh viện trên cái hệ thống nền tảng này để làm cái cơ sở cho các bác sĩ và các cơ sở y tế khi triển khai hoạt động tư vấn khám từ xa một cách hiệu quả và đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo tại quyết định M749 về chuyển đổi số quốc gia đã chỉ đạo là tất cả 100% các cơ sở khám bệnh phải có bộ phận về y tế sản. Đây là cái nét mới cũng như là cái điểm trọng tâm mà chúng tôi sẽ triển khai trong thời gian tới, bên cạnh cái hồ sơ điện tử và cái cốt lõi. Rồi cái nền tảng thứ ba là tiêm chủng. Thì qua đợt Covid vừa rồi, người dân cũng được tiếp cận các dịch vụ tiêm chủng phòng chống Covid một cách rất là thuận lợi, thuận tiện. Nhưng đâu đó thì vẫn còn một số cái bất cập vướng mắc, đặc biệt là tính chính xác của mặt dữ liệu. Thế thì hệ thống tiêm chủng chúng tôi trước đây cũng có phổ biến hệ thống tiêm chủng quốc gia về cho các cái bệnh bệnh lây nhiễm và các cái bệnh dịch. Thế thì tới chúng tôi sẽ tích hợp tất cả thành hệ thống nền tảng tiêm chủng chung, và thông qua đó là người dân sẽ được hỗ trợ công tác kiểm soát về dịch bệnh thông qua tiêm chủng khi mà có các cái bệnh, dấu hiệu bệnh mà theo mùa, theo vùng, hoặc là các bệnh mà tương tự như Covid thì người dân sẽ được quan tâm chăm sóc và được tiêm chủng kịp thời trên cái nền tảng tiêm chủng đó, và kết nối với tất cả các hệ thống thông tin trong ngành y tế. Cái nền tảng thứ tư, nền tảng trạm y tế. Cái nền tảng trạm y tế thì nghe có vẻ nhỏ nhưng thực tế rất quan trọng, bởi vì chúng ta biết rằng trạm y tế chính là cái cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu ở tại địa phương. Thời vừa qua thì trạm y tế chưa được quan tâm nhiều, bởi đâu đó người dân chúng ta còn e ngại cái về năng lực trình độ của y tế cơ sở và các trạm y tế. Nhưng tới đây thì các trạm y tế sẽ quan tâm hơn, đầu tư hơn về mặt hạ tầng cơ sở vật chất, nó sẽ tương đồng như một phòng khám ở mà chúng ta thấy ở ngoài xã hội, để tức là gì, về cơ sở hạ tầng vật chất cũng như năng lực của cán bộ sẽ được nâng lên. Và quan trọng nhất đấy, trên nơi mà sẽ theo dõi được cái thông tin tình trạng sức khỏe của từng người dân trên cái địa bàn của từng xã, từng phường để quản lý, để từ đó đánh giá kịp thời tình trạng thông tin sức khỏe của người dân trên địa bàn, cũng như các biện pháp ngăn chặn kịp thời khi có nguy cơ về dịch bệnh. Thế thì với các trạm y tế trên đây là thông thường chỉ có 5 đến 7 bác sĩ, y tá, và nhưng mà phải gần chục phần mềm. Đây thì chắc một số các anh bên Viettel nhìn đông là rất là rõ và rất là đau. Tuy nhiên thế vào mỗi người dân để được quản lý rất nhiều phần mềm đó, và thông tin không liên lạc, không liên kết được với nhau, gây bất cập cho các trạm y tế và khó khăn trong việc thu thập cũng như là về mặt đồng bộ dữ liệu. Thì tới đấy chúng tôi sẽ thống nhất làm sao ở mỗi trạm y tế là dùng phần duy nhất, nhưng quản lý được toàn diện tất cả các cái thông tin khám bệnh, chữa bệnh và dự phòng tại địa phương. Chúng ta biết là toàn quốc hiện nay là có tổng, nếu mà các cơ sở y tế trên toàn quốc là khoảng xấp xỉ khoảng 14.000 các cơ sở y tế. Thế nhưng mà riêng trạm y tế là gần 11.000 trạm y tế. Nhưng mà cái số lượng rất là lớn. Khi mà chúng ta quản lý được, có được dữ liệu từ các cái cơ sở trạm y tế thì sẽ rất là quan trọng trong việc là dự báo, dự phòng về các vấn đề phòng chống bệnh tật. Đây là 4 cái nền tảng mà có nền tảng hệ thống y tế số quốc gia phục vụ cho công tác chuyển đổi số quốc gia và cũng như là của ngành y tế đóng vai trò then chốt thời gian tới. Thì chúng ta biết rằng là vậy với 4 nền tảng này là sẽ gần như là tác động tới toàn bộ các cái công tác về khám bệnh, chữa bệnh và dự phòng của ngành y tế, bên cạnh các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu của ngành khác nữa.
Thì với mỗi một cái nền tảng đó sẽ kết nối rất nhiều hệ thống và sẽ kết nối với tất cả đến từng cái hoạt động khám bệnh chữa bệnh của các cơ sở y tế và từng bác sĩ. Hiện nay thì theo thống kê thấy là trong một ngày có khoảng hơn 2 triệu lượt khám chữa bệnh trên toàn quốc trong một ngày, hơn 2 triệu. Thế thì với hơn 2 triệu đó chúng ta biết rằng là sinh ra mỗi một lượt khám chữa bệnh sẽ được sinh ra một bản ghi và dữ liệu thông tin về khám chữa bệnh. Thì chúng ta thấy rằng là với chúng ta lũy kế đến hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm và năm này sang năm khác thì chúng ta sẽ thấy là một lượng dữ liệu khổng lồ của ngành y tế sẽ được thu thập, sẽ được tích hợp và sẽ được quản lý lưu trữ. Thì như vậy sẽ cần cái gì? Cần một lượng hạ tầng lớn về mặt lưu trữ cũng như hạ tầng lớn về mặt triển khai các hệ thống thông tin của ngành y tế. Đấy là một cái mà qua các chuyên gia đánh giá thì dữ liệu y tế nó sẽ dữ liệu lớn nhất trong cái các lĩnh vực. Đây cũng là một thị trường rất lớn về mặt hạ tầng lưu trữ mà như có thể như Viettel IDC và rất nhiều các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng lưu trữ ở Việt Nam cũng sẽ cần quan tâm tới. Và các bệnh viện cũng sẽ là nơi mà sản sinh ra và cũng lưu trữ một số lượng khổng lồ của dữ liệu. Đấy cũng là một cái thị trường rất lớn để mà các đơn vị doanh nghiệp quan tâm hỗ trợ cho các bệnh viện, các đơn vị trong ngành y tế. Thế để bên cạnh cho cái việc thúc đẩy triển khai hoạt động chuyển đổi số thì vừa rồi ban cán sự đảng của Bộ Y tế cũng đã ban hành cái nghị quyết 157 của sự về việc là nghị quyết về triển khai chuyển đổi số ngành y tế. Thì phải thấy rằng như vậy là ngành y tế chúng tôi là vào cuộc rất quyết liệt và rất quan tâm đến chuyển đổi số. Bởi vì chuyển đổi số là một trong 8 lĩnh vực ưu tiên về chuyển đổi số quốc gia và quyết định của chính phủ đã nhấn mạnh. Ý thức được việc đó nên là chúng tôi cũng rất là quan tâm và đẩy mạnh cái thực hiện chuyển đổi số, cũng như là như tôi vừa chia sẻ là với 4 nền tảng quốc gia đã chúng tôi ban hành kế hoạch tại quyết định 2025. Tại nghị quyết thì chúng tôi cũng đã nhấn mạnh ra một số các chỉ tiêu cần đạt được trong thời gian tới. Thì trong đó thì vẫn tập trung nhất vào mặt dữ liệu. Bởi chúng ta biết cũng thấy rằng là dữ liệu như tôi vừa phân tích và nói với ngành y tế chúng tôi là sản sinh hàng ngày, hàng giờ về mặt dữ liệu y tế rất là lớn. Và năm 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh rằng năm dữ liệu số quốc gia. Đây cũng là một trong những cái mà phải nói là hết sức quan trọng trong cái chuyển số quốc gia và với ngành y tế chúng tôi. Thế để thực hiện được việc này thì chúng tôi cũng ý thức được rằng là chúng tôi phải cần tìm kiếm các cái giải pháp về hạ tầng số để triển khai các hệ thống thông tin rất lớn của ngành, cũng như là phải làm sao lưu trữ được rất lớn của ngành và đảm bảo được tính hiệu quả, tính toàn vẹn dữ liệu cũng như tính riêng tư. Thì tại hội nghị ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất là vui vinh dự được tham gia góp mặt để chia sẻ những cái định hướng về chuyển số của ngành y tế trong năm tới, cũng như là được đánh giá một cách toàn diện và rõ nét hơn về bức tranh toàn cảnh về hệ thống hạ tầng lưu trữ về data center của Việt Nam. Tại cái ban nãy có nghe ở bên cái phòng lớn cũng có bài trình bày thống kê rất đầy đủ. Thế cũng như là cái định hướng trong việc các giải pháp về hạ tầng lưu trữ thời gian tới. Thì qua đó chúng tôi sẽ có một cái bức tranh toàn cảnh với rõ nét hơn và cũng khẳng định hơn rõ hơn về cái tính hiện thực khả thi về giải pháp hạ tầng số để triển khai các cái nền tảng số quốc gia, nền tảng số y tế quốc gia cũng như nền tảng số hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu lớn của ngành để làm sao đảm bảo triển khai được hiệu quả thành công cái công tác chuyển số của ngành y tế trong năm tới. Thì để thực hiện việc này thì chúng tôi rất cần sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ tin và chuyển số của Việt Nam nói chung, và đặc biệt là các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ về hạ tầng số, hạ tầng viễn thông, hạ tầng số và lưu trữ như là Viettel IDC và rất nhiều doanh nghiệp khác nữa. Chúng tôi mong rằng thông qua những cái định hướng của ngành y tế năm tới thì các doanh nghiệp quan tâm hơn nữa tới ngành y tế và đặc biệt quan tâm tới các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên toàn quốc để xem rằng chúng ta cung cấp giải pháp gì, như thế nào để đảm bảo tính hiệu quả nhất, thiết thực nhất tới từng cơ sở khám bệnh chữa bệnh, bởi đấy chính là nơi mà sẽ sinh ra hàng giờ, hàng ngày
các dữ liệu về y tế, và các dữ đó sẽ lũy kế cũng theo ngày, giờ, tháng, năm, và năm này qua năm khác, thì nó sẽ lên một bức tranh về khối lượng dữ liệu như thế nào. Để từ đó chúng ta phải định ra giải pháp, thậm chí có một giải pháp riêng cho ngành y tế về mặt hạ tầng lưu trữ, cũng như quy hoạch về các hệ thống thông tin và dữ liệu và nền tảng về hạ tầng lưu trữ dữ liệu số. Thì cái này chúng tôi cũng đã rất cần sự quan tâm, sự đồng hành của đơn vị. Hãy cùng ngồi chia sẻ với anh Đông, giám đốc trung tâm y tế số của Viettel, thì cũng rất mong rằng năm tới là có sự hợp chặt chẽ hơn của bên chỗ anh Đông để làm sao để giúp chúng tôi có thêm các giải pháp thiết thực, và các cơ sở khám bệnh cũng có thêm các giải pháp thiết thực hiệu quả về hạ tầng chuyển số để đảm bảo công tác chuyển số ngành y tế được thành công và hiệu quả. Thì cũng rất mong trong cái hội nghị hôm nay thì các đại biểu ở đây cũng có thể là quan tâm và chia sẻ, cũng như đề xuất, cũng như đưa ra các cái giải pháp, cũng như các sáng kiến, và cũng như là các cái trao đổi thảo luận để từ đó chúng ta có thêm góc nhìn một cách rõ rệt về các cái công tác chuyển số và những cái gì còn tồn tại, khó khăn, và đề xuất để chúng ta cùng tháo gỡ. Về góc độ ngành y tế chúng tôi cũng sẽ có sự lắng nghe, và chúng tôi cũng sẽ tiếp nhận cái thông tin, và từ đó cùng với các doanh nghiệp và các đơn vị trong ngành y tế để đưa ra được một bức tranh tổng thể và sự hoạch định một cách đúng đắn và một chiến lược phát triển bền vững lâu dài trong cái chuyển số ngành y tế, và đặc biệt là liên quan đến hạ tầng số. Đây là cái nền tảng cốt lõi trong việc là thúc đẩy triển khai chuyển số có hiệu quả hay không. Thì một lần nữa, thay mặt lãnh đạo công ty, chúng tôi vinh dự có cái buổi chia sẻ theo hôm nay ở đây, và xin một lần nữa xin chúc sức khỏe toàn bộ quý vị đại biểu, chúc thành công, hạnh phúc, và chúc quý vị thành công tốt đẹp. Xin chào, cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Trần Nam, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế với bài phát biểu định hướng chuyên đề vừa rồi. Và vừa rồi thì chúng ta cũng vừa được lắng nghe về vai trò, tính cấp thiết của công nghệ thông tin ứng dụng trong y tế, và ông Nam cũng có nhắc tới 4 nền tảng được kết nối với hệ thống nhằm cung cấp các giải pháp cho quy trình từ vận hành khám chữa bệnh cho tới quản trị. Và kế đến sẽ là phần trình bày về mô hình quản trị bệnh viện không cài đặt trên cloud do ông Khổng Văn Đông, Giám đốc Trung tâm Giải pháp Y tế số, Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel trình bày. Xin được kết nối và xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, thì thay mặt tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội thì một lần nữa thì tôi xin cảm ơn chân thành, đến tất cả các quý vị đại biểu có mặt hôm nay, để thực sự là để nghe Viettel chia sẻ những cái Viettel đang và sẽ làm. Thì cũng báo cáo các đồng chí thì thứ nhất là anh Nam vừa rồi cũng đã phát biểu định hướng của ngành về cái việc chuyển đổi số rồi, chuyển đổi số ngành rồi. Từ đây các đại biểu cũng sẽ thấy là câu chuyện chuyển đổi số ngành y tế thực sự nó là một hệ sinh thái, nó không phải là công cụ mà thực sự nó là một sinh thái bao gồm con người, quy trình và giải pháp. Thế thì ở đây thì cũng báo cáo các đồng chí thì Viettel thì chúng tôi cũng đồng hành với ngành y tế hơn 10 năm rồi, có rất nhiều nền tảng quốc gia cùng với ngành y tế để gọi là phục vụ các cái hoạt động của quản lý chuyên môn. Thì hôm nay chúng tôi cũng sẽ giới thiệu một chút về cái chúng tôi đã làm, sẽ làm, và cũng báo cáo đồng chí thì tôi thời gian cũng không còn nhiều, tôi phải ra sân bay đi cùng Lâm Hiếu vào Bình Dương, nên là tôi sẽ chỉ là rất ngắn, không có nhiều thời gian được. Thì cũng báo cáo đồng chí thì về cái hệ sinh thái ngành y tế chúng tôi cũng thực chất là chúng tôi phải đi nhìn từ ngành, gốc rễ của vấn đề là ngành, vấn đề là nghiệp vụ, vấn đề là chuyên môn. Còn Viettel thì khẳng định là công nghệ như là công cụ cho chuyên môn này. Thì đầu tiên thì anh chị em mình cũng nhìn cấu trúc ngành. Ở đây cấu trúc ngành anh em mình thấy là chính phủ, dưới chính phủ của Bộ Y tế và các cái bộ ngành khác. Thì dưới bộ ngành thì có các bộ viện ngành, ở dưới ngành y tế thì có rất nhiều cấp độ, từ trên bệnh viện trung ương, bệnh viện tỉnh, bệnh viện huyện và trạm y tế xã. Thì trong cái phần liên quan đến huyện có các phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa, rồi các cái phòng tư dịch vụ, rồi các cơ sở tư nhân để dược, vân vân. Thế nên mình nhìn cấu trúc ngành một chút để anh em hiểu câu chuyện là ngành y tế để trải dài khắp đất nước. Nếu mà người dân nào khi sinh ra, từ lúc sinh ra đến trước đi đều gắn ngành y tế. Thế thì cái đầu tiên liên quan đến cấu trúc ngành. Cái thứ hai liên quan đến sự chuyển dịch trong dịch vụ y tế. Thì trước kia các đồng chí biết là thường thường ngành y tế chúng ta là trước tiên tập trung vào bệnh viện, chúng ta sẽ chuẩn bị rất to
và bệnh viện to sang thì chúng ta sẽ nhìn thấy câu chuyện là dịch vụ y tế tốt, nhưng bản chất thì chúng ta không muốn câu chuyện đấy, vì khi chúng ta vào bệnh viện chữa bệnh chúng ta mất tiền, thì chúng ta làm sao để dự phòng, phát hiện sớm, chăm sóc, tuân thủ điều trị, cái đấy là cái quan trọng hơn. Thì cái tháp dịch vụ ấy thì các anh chị nhìn thấy ở đây thì thứ nhất là đây các đồng chí nhìn thấy, thứ nhất là bây giờ dự phòng, phát hiện sớm và tuân thủ điều trị quan trọng rất nhiều. Và cái đấy nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trạm y tế xã, nằm ở trung tâm y tế huyện, nó nằm ở các phòng khám, nó nằm đến các phòng khám như là phòng bệnh viện tỉnh, và thực sự với trung ương thì sẽ hướng đến câu chuyện là như là cái dịch y tế chuyên sâu hơn. Thế ở đây thì báo cáo đồng chí thì các đồng chí phải nhìn câu chuyện là chúng ta cung cấp dịch y tế, chúng ta nhìn câu chuyện là cung cấp cho cái đối tượng 80%. Người Việt Nam có 100 triệu dân thì 20% phải cần đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe và bị bệnh nặng hơn, còn 80% là cần dự phòng sớm. Khi dự phòng sớm thì bệnh tật nó sẽ hạn chế và năng suất lao động sẽ cao hơn. Và câu chuyện liên quan đến chúng ta phải tập trung vào 80%. Và các giải pháp sau này phải xoay quanh cho cái đối tượng 80% này để đảm bảo câu chuyện là giảm cái việc bảo câu chuyện là mức độ bệnh nặng. Cái thứ ba là liên quan đến cái chuyển dịch của ngành y tế. Thế nên các đồng chí nhìn xem cái màu đỏ, toàn bộ cái màu đỏ là cái chuyển dịch lớn nhất. Màu đỏ trước kia là khám chữa bệnh và nghi tế dự phòng rất nhỏ, màu xanh cho nó chuối rất ít thôi. Thì các đồng chí nhìn thấy câu chuyện là gì? Đầu tiên nhìn thấy câu chuyện là y tế dự phòng chúng ta, nhưng hiện tại thì nó dịch chuyển sang mô hình mới, nghĩa là y tế dự phòng và khám chữa bệnh nó tương đương nhau, như đảm bảo câu chuyện tương đương nhau, và hai cái lĩnh vực này nó phải giữ câu chuyện là gì? Sử dụng dữ liệu của nhau, bắt buộc phải sử dụng dữ liệu của nhau. Thì trước kia chúng ta không thực hiện cái việc này, thì trước kia chúng ta chưa có công cụ. Còn hiện tại chúng ta công nghệ thông tin và công nghệ đã giúp chúng ta giải quyết câu chuyện này, gắn liền dịch vụ y tế người dân với lại các lĩnh vực dự phòng rồi khám chữa bệnh. Đây là một cái liên quan đến cái việc liên quan dịch chuyển mô hình. Thế còn về cái việc thiết kế thì trước kia là thường chúng ta thiết kế cái mô hình hệ sinh thái này, chúng ta thiết kế theo cái cách là chúng ta theo quy trình các phòng ban, các đơn vị, nhưng chúng ta không chọn là người dân là trung tâm, bác sĩ là trung tâm, người quản lý là trung tâm. Thì bây giờ chúng ta phải thiết kế là người dân là trung tâm này, bác sĩ là trung tâm và người quản lý là trung tâm. Thì chúng ta sẽ thiết kế đúng các công cụ cho những người tham gia như vậy, thì chúng ta sẽ xây dựng được một cái nền y tế tốt hơn. Tiếp nữa, về nhu cầu người dân thì chúng ta đánh giá như nào? Người dân thì bao giờ cũng muốn là gì? Mình có một cái cho cái sức khỏe. Hiện tại công nghệ thông tin sẽ giúp cho người dân là mỗi người dân có một trợ lý sức khỏe rồi. Thế thì bây giờ trợ lý sức khỏe khi ta cần cái, người ta có bệnh, người ta kết nối được bác sĩ, người ta kết nối được cơ sở y tế, đúng không ạ? Thế khi kết nối rồi thì người ta đi khám, thì người ta được chọn bệnh viện, người ta chọn bác sĩ. Thế quá trình đấy người ta điều trị. Nếu mà nhập viện thì điều trị nội trú, thì người ta phải chăm sóc điều trị nội trú. Và báo cáo đồng chí là hiện tại chắc là trong các bạn Đài Loan sẽ giới thiệu cái viện mô hình của Đài Loan, đúng không ạ? Các cái mô hình mà bệnh nhân trực tiếp thao tác các dịch vụ của mình, ví dụ thanh toán, ví dụ là xem bệnh án, vân vân, thì những cái việc đấy là bệnh nhân sẽ tự thanh toán. Và ở Việt Nam mình có bệnh viện Hồng Ngọc Phúc Trường Minh là một bệnh viện cũng nói chung là để đạt được bệnh viện Đài Loan sử dụng các AI nữa, thì trong một thời gian ngắn nữa thì Hồng Ngọc Phúc Trường Minh sẽ giải quyết được câu chuyện này. Và Hồng Ngọc Phúc Trường Minh là đơn vị đã đồng hành với Viettel để làm đơn vị mẫu đối với khối tư nhân. Rồi thanh toán bảo hiểm từ về nhà các cái cảnh báo, thì cả cái chương trình này thì là một nhu cầu và chúng ta phải đáp ứng. Và công cụ công nghệ chúng ta phải giải quyết được câu chuyện này của người dân. Thế thì mình nhìn một chút về xu công nghệ, thì chúng ta đang ở đâu? Thứ nhất là gì? Giai đoạn 1 thì chúng ta phải thấy là câu chuyện chúng ta tập trung vào healthcare 1.0 thì chúng ta tập trung vào các cái yếu tố về chỗ lâm sàng. Giai đoạn 2 thì chúng ta gắn với lại các hệ thống thông tin và các hệ thống thông tin số hóa toàn bộ các thông tin liên quan các hệ thống. Giai đoạn 3 thì chúng ta tiến đến một cái bệnh tưởng. Và giai đoạn 4 là chúng ta thông minh hóa nó. Nhưng mà để thông minh hóa nó thì thứ nhất là chúng ta phải con người phải có cái nhận thức nó khác đi, hai là quy trình phải tốt hơn. Thì câu chuyện liên quan đến công nghệ. Câu chuyện tiếp thứ 3 là câu chuyện tiếp theo là câu chuyện về hiểu ngành. Những nhiệm vụ ngành nó là những nhiệm vụ gì? Thì ở đây thứ nhất anh chị em nhìn cái câu chuyện là gì? Y tế có dịch vụ công, đúng không? Y tế có chăm sóc sức khỏe phòng bệnh, đúng không? Y tế có khám chữa bệnh thông minh và y tế có quản trị thông minh. Thế thì những câu chuyện nó đều những cái line, và những cái line là mỗi cái line là đều có nhiệm vụ riêng cho cái y tế, đúng không? Và chúng ta phải nhìn rất rõ câu chuyện này, chúng ta tiến tới xây dựng các cái ứng dụng, các cái công nghệ để áp dụng một cách nó hiệu quả, nó khoa học. Tiếp nữa là đây về kiến thức ứng dụng, chúng ta nhìn thấy các đối tượng tham gia là có người dân, có bệnh nhân, có nhân viên y tế, có cơ quan quản lý nhà nước, có cơ sở sản xuất, có cơ quan nghiên cứu, vân vân. Thì dưới đây chúng ta sẽ nhìn thấy toàn bộ những cái ứng dụng của chúng ta sẽ xây. Thì những ứng dụng này chúng ta quy hoạch được, chúng ta xây được thì chúng ta mới giải quyết được câu chuyện tốt, đúng không ạ? Tiếp đến là cái mô hình cơ sở dữ liệu.
thì anh em mình cũng phải sẽ xây dựng toàn bộ mô hình cơ sở dữ liệu như thế này để đảm bảo các cơ sở dữ liệu thiết kế một cách chuẩn mực ngay từ đầu, sau đấy thì kết nối toàn bộ, đúng không ạ? Và cái tiếp theo là cái quy hoạch. Thì đây là một mô hình quy hoạch từ cấp bộ, cấp sở đến cấp đơn vị. Theo đây thì quy hoạch toàn bộ từ cấp bộ y tế đến cấp sở y tế và cấp đơn vị, thì nó bao trùm tất cả các lĩnh vực. Nhưng nó khác ở đây ấy, các đồng chí nhìn câu chuyện nó khác ở đây là tất cả trước kia dữ liệu nó phải tập trung vào cloud. Vì là bản chất tất cả ngành kinh tế mình thì trước giờ có nhiều dữ liệu không? Có. Nhưng dữ liệu ở đâu? Ở các ốc đảo thông tin. Nghĩa là mỗi một đơn vị cơ sở y tế là có rất nhiều phần mềm, nhưng các phần mềm sẽ không kết nối với nhau. Không có dữ liệu thì chúng ta không thể khai thác dữ liệu. Mà chuyển đổi số là chúng ta phải giải quyết câu chuyện là gì? Dữ liệu. Thế chúng ta thu thập thế nào? Câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai là khi thu thập xong thì sử dụng công nghệ số để giải quyết câu chuyện đấy. Từ dự đoán này, từ bản đồ này, từ mô hình bệnh tật vân vân. Rồi các cái phần liên quan đến hỗ trợ bác sĩ như tương tác thuốc, như là cái hệ thống quản lý phác đồ điều trị vân vân. Thì chúng ta giải quyết câu chuyện dữ liệu gom vào trung tâm. Và hiện tại chúng ta đang có một xu hướng công nghệ rất tốt là chúng ta có cloud. Và hiện tại kênh truyền ở đây thứ nhất là các đồng chí là Deep9 rồi FA1 rồi kênh trắng để nó giúp chúng ta kết nối các bệnh viện trong một sở y tế, một bệnh viện điều trị nhánh thành một cái mạng quan trong bệnh viện hoặc cho sở y tế rồi, hoàn toàn chúng ta giải quyết được câu chuyện cloud. Và hiện tại ví dụ như này, như là bây giờ một bệnh viện có thể triển khai hít EMR với người dân là chúng ta hoàn toàn chúng ta triển khai là chúng ta chỉ cấp nâng cao, chúng ta đào tạo, chúng ta triển khai sử dụng và tất cả dữ liệu được đưa trên cloud, được bảo mật vệ trên cloud. Và khi chúng ta cần kết nối với các hệ thống như đèn 06 chẳng hạn, rồi chúng sinh chứng tử đến các lái xe, chúng ta chỉ cần giải quyết một lần, chúng ta kết nối toàn bộ sang các hệ thống của bộ công an. Thì đây là cái phần phân tầng. Thì anh chị nhìn thấy câu chuyện thứ nhất là gì? Hạ tầng kết nối từ tên miền, hạ tầng máy chủ, rồi hóa đơn từ kênh truyền, phân trong tất cả những cái phân tầng như này. Và thứ hai là gì? Nền tảng. Thì hồ sơ sức khỏe trên vùng chung, trung tâm cơ sở y tế quốc gia, đấu thầu quốc gia, báo cáo thống kê, giám định tài chính vân vân. Và cái trên là liên quan các hệ thống công nghệ ứng dụng. Thì đây là cái phân tầng này mà Viettel đã chuẩn bị và Viettel cũng đồng ngành y tế chuẩn bị. Thì đây là một số cái nội dung mà thực sự là Viettel hôm nay muốn ở đây. Thì cái lớn nhất mà ngành y tế cần phải làm chính là cái trục chuyển đổi kinh tế này. Vì nếu không có trục chuyển đổi kinh tế này, chúng ta sẽ không có dữ liệu tập trung. Mà chúng ta không có dữ liệu tập trung thì chúng ta không giải quyết được câu chuyện chuyển đổi số. Vì hiện tại cái việc lớn nhất mà chúng ta lần tới này là ngành y tế Việt Nam cũng như là các cơ sở y tế là phải giải quyết được câu chuyện dữ liệu, thu thập, phân loại, đánh giá để có những dữ liệu sạch. Từ có dữ liệu sạch chúng ta ứng dụng công nghệ thì chúng ta mới có câu chuyện liên quan đến cái việc và liên quan đến chăm sóc sinh sản cũng không tốt hơn của ngành y tế. Ở đây thì báo cáo các đồng chí thì bệnh không lây nhiễm của Việt Nam thì hiện tại chiếm con số rất lớn, đúng không? Tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch. Thế để có giải quyết câu chuyện tầm soát được chắc chắn phải công cụ công nghệ tin rồi. Phải có một công cụ để nó làm việc 24/24, nó làm việc ở tất mọi nơi, nó tầm soát hộ bác sĩ. Chứ còn đối với Việt Nam với một vạn dân thì có 8 bác sĩ thôi, nó rất ít. Thì chúng ta phải công nghệ rất nhiều. Thì đây là một số cái mà thực sự là Viettel cũng đang chuẩn bị cho chặng đường cùng với ngành y tế tham gia các công cuộc chuyển đổi số. Thì cũng bài trình bày của tôi đến đây xin phép là ở đây xin trân trọng cảm ơn tất cả các công ty. Và hy vọng rằng thời gian của tôi có nhiều thời gian hơn thì tôi sẽ chia sẻ. Và hôm nay thì thực ra là tôi có rất ít thời gian nhưng tôi sẽ chia sẻ nhanh như vậy. Xin cảm ơn. Tâm chắc chắn rằng là ông Tâm cũng rất tâm đắc, đó chính là câu người dân là trung tâm ạ. Đúng vậy, tất cả những giải pháp được sinh ra, được sáng tạo ra để phục vụ, để nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng ta. Và Minh Tâm rất lấy làm cảm kích và xin được cảm ơn những nỗ lực của những chuyên gia, của các bộ ban ngành đã ngày càng kiến tạo cuộc sống của chúng ta một tốt đẹp hơn. Vâng, và theo xu thế thì các nước phương Tây mà ngay cả phương Đông chúng ta thôi thì công nghệ đã rất phát triển và được áp dụng triệt để tại các cơ sở y tế lớn nhỏ. Thực tế ở nước ngoài như thế nào thì ngay bây giờ xin mời quý vị đến với nội dung Smart Hospital Solution Case Study from Taipei Veterans General Hospital, bài học thực tiễn ứng dụng các giải pháp bệnh viện thông minh từ Đài Loan qua phần trình bày của bác sĩ Bùi Trang Ly, Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc, Đài Loan. Và thưa quý vị, nơi đây là cơ sở y tế hạng nhất quốc gia tại Đài Loan, cũng đảm nhận vai trò đào tạo.
Mời bác sĩ. Thank you for the introduction. Ladies and gentlemen, good morning. I am Dr. Wei Chang Li from the Taipei Venture General Hospital. It's my great privilege to be here and to be in Hanoi, such a beautiful city. Okay, before I have limited time, I need to run fast. This is the brief of my introduction. I got the clinical doctor, gastroenterologist by training, and I got my master and PhD degree at Johns Hopkins of the United States about 20 years ago. And because I am focused on the hospital management and also the quality of management, so that's the reason I am here. And this is the outline today. Before the introduction, may I do a quick survey? How many of you in this room has been to Taiwan? Please raise your hand. Okay, thank you. And how many of you are from the hospital or healthcare side of Vietnam? Okay, almost zero, except my car. Okay, thank you. About maybe about 1/5. Okay, so I will give you a brief introduction of the Taiwan's healthcare system. There are about 23 million people in Taiwan and about 480 hospitals and 18,000 primary care clinics in Taiwan. On average, there are about 31 doctors per 10,000 Taiwanese. So this density is quite, I think on average, still lower than the OECD country. All these hospitals and primary care systems are highly managed by the government. And so a patient can freely select hospitals as their destination. In Taiwan, we also have the universal health coverage. We call it National Health Insurance since 1995. So all the Taiwanese and the legal resident can enjoy the universal coverage by the single payer system, not by the government. And every month we need to pay the premium. And almost 93% of our hospitals are contracted with the National Health Insurance Agency. So we can go to any hospital or any primary care clinic for medical services. Recently, the Taiwan government had initiated we call the core strategies based on our strong infrastructure in the ICT. And so there are precision health is one of them. So together with the precision health and ICT industry to be our next generation industry, that's the government policy. On the other side, hospitals also face a huge challenge. First, hospitals compete with each other because we compete not by the cost, because by the government. So the patient we compete by the quality. And second, the reimburse for fee for service, which means hospitals need to work harder because high productivity means high revenue. And third, the payment rate is so low, so the cost constraint is still very important. So by efficient and timely services, and medical manpower shortage, especially doctors and nurses, that's a very important issue. So we need to adopt automation in our daily practice. And the high medical liability issue, so we need to build a safer environment for our medical personnel. I would like to talk about the smart hospital. By definition, smart hospital can be defined as a medical institutions that create new value and insights on patient safety, quality of care, cost effectiveness, and the patient centeredness using the information communication and technology. That's your expert. And provide it in a qualitative manner to patient and medical staff. So the introduction of smart hospital, not only for our patient, but also for our medical staff to make them more efficient. This is the hospital I work in, the Taipei Venture General Hospital. We are building in 1959. This is the largest public hospital in Taiwan and also the major training medical center. We own about 3,000 beds. In one campus. Where is the slide? Okay, thank you. And we own more than 6,000 employees, and every year we operate more than 52 operations. And also we have a huge publications as an academic or medical center. And to facilitate, to mobilize the effort and investment across different departments. So hospital developed a steering committee
for the smart hospitals. And we focus on 7 domains. I call them A, B, C, D, E, F, G. A means artificial intelligence, the blockchain, and the cloud system, data management, edge computing, the 5th generation, and the gene bank. So this 7 domain is actually technical domain. However, because we are the hospital, so we need to work for our patient. And also, so all these domains should be dedicated to our patient, the flow and the process of care. From the outpatient, every year we need to serve 2.5 million outpatient a year, and more than 100,000 emergency patients. For inpatient, the surgical treatment, pharmacy, and the management. So that's the framework of my presentation today. This is our outpatient. I want to mention how do we do a smart outpatient services. So because we already had a long queue before, and all the patients need to wait in front of desk. But that has become the history, because all the patients can make an appointment and scheduling and even pay the bill using their mobile phones. Because there are many applications you can use that. The patient can also get their information from the mobile phone, even though for the vaccination record and many other things, the lab record. And the patient, when they see a doctor, they don't need to have a long queue outside the so-called queue management. So either in front of the clinical room, they can see the number, the sequence of their visit, or they can go to a cafeteria to just see their mobile phone, because all the sequences are on the mobile phone. And then push a message to the patient that, oh, you will be next to patient, please come back from the cafeteria. So it's very convenient for our patient. After introduction of this smart system, so you can see our waiting time decreased from 45% to 70% at the rush hours. And almost 80% of our patients don't need to pay the cash. We can pay by the digital or e-payment. And almost 70% of our patients can discharge from our ward directly and using the e-payment. And actually, if I am here, I can use the mobile phone to pay for my father or my mother when he or she was discharged by remote. It's very convenient. Not all of us are working very close to our families. In Taiwan, we have the universal health coverage, so every patient will hold a smart card. The personal information, medical treatment, and the well-beings of the organ donation are all saved on the chip card. And the doctor has we call the doctor card for the electronic signature and for the data approval. And now we are moving to the virtual card. So we are providing a random QR code for each time of visit. And recently, the government built a cloud system. That's what we call the medical system. Therefore, they can save all the information for 23 million people in Taiwan. By law, all the medical information, including the surgical record, lab data, imaging, all the services should be uploaded to the public cloud. Actually, it's a secure public cloud, not a public cloud. And so all the doctors can see the information across different hospitals and the clinic. And patients can download their information to their mobile phone to see their recent data or examination result. They can show to their private doctors. You can see not only the chest X-ray, ultrasound, CT, MR, and endoscopy should be uploaded. You can see this is quite a large database, an imaging database. So we can do a lot of analysis and AI review in the background. And almost all the hospitals in Taiwan and the primary care have the electronic medical record for about 20 years. And the most important is electronic record linked to the medical cloud. So I can find the patient who receive how many different medicines in the other hospitals to avoid duplication. So can this see the analysis? After introduction of the linkage of the hospital EMR and the medical cloud, many duplication was decreased significantly, especially for the chronic disease like diabetes, hypertension. You can see they can increase the safety and efficiency for the patient. And we also have adopted many AI-assisted outpatient clinic. And we can not only for the arrhythmia, brain tumor detection, and many other diseases. And you can tell our professor who is also be with us this morning. And so AI is not only a technique, it has been used for our clinical care.
We also use the AI. This is we call the colonoscope because I'm a gastroenterologist. We do the colonoscope every day, and the AI can help doctors to track and to help us to diagnosis. For example, this is a benign polyp. You give me a number, you can see. The AI tell you it's about 100% benign instead of a malignant cancer. That's the AI assisted colonoscope. I will mention about the smart inpatient service because we need to handle about 3,000 patients a day in such a huge flow. So the Taipei Venture Johnson has invested the nursing management system since 1992, almost 30 years. That means you can see the history, the evolution of our management system. From the EMR, now we to have a very advanced nursing system. For example, the barcode system. For all the patients will get a unique barcode on the wristband. So the nurses will check the barcode before blood drawing and the administration of medications for safety reasons. So after introduction of the barcode system, there's no more misidentification for our patient. And about 1/3 of our patients are cancer patients with cancer for the chemotherapy or the other radiotherapy. And all the information, we link the information of the pumping system and the patient information to a nurse's mobile phone. So nurses can take care of their own patient, will not be distracted by the information, go back and forth from different patients. And for those who live in a single bedroom, we have adopted the bedside monitoring system. We can integrate all the information such as medical information, the treatment plan, and nursing call, and even they can use it for the food calls on the first floor. And our pharmacy system has integrated from doctors' ordering system, the dispensing system, and the nurses' the nutrition system. All are linked by a single system. And our pharmacy has been regarded to be the best, the good pharmacy practice training center in Asia. You can see every day we need to handle about 3,000 test tubes for our blood drawing. That's always a long queue for us. You can see it here. After drawing the blood, there is a trail. Just very close to our technicians. And this is the robot. The robot, the arm, can pick up the tube and to different destination. It can increase efficiency actually of our service. Telemedicine has been a growing issue after the pandemic. So during the pandemic, we have widely adopted the telemedicine within the hospital and across different hospitals. With the help of the Chunghwa Telecom and Advantech and many other our partner companies, we expand our service to many nursing homes and many rural areas using the telemedicine, not only for the interviewing, but also for some specialty service like oncology, ophthalmology, and dermatology. This system also being widely used for the quarantine at home or the hospitalized patient. You know, some patients, after infection of after got the COVID-19, they got the hypoxia at home, and that's very dangerous. So we use this system by the Chunghwa company, the 5th generation, so we can get our information for those at home. And this system has also been extended to for the patient after discharge for babies. When they're at home, the mother or father, they can monitor the vital signs and the oxygenation at home for our babies. And also we have this new smart operation room. Every day, we expand our operation room from 50 to 68, the largest number in Taiwan. We integrated many patient information into one platform using the Microsoft HoloLens system and their software. So doctors can integrate patient information using their HoloLens before operation and explain to the patient and their families. We also adopt the MR, the mixed reality, in our practice for operation. You can see before operation using the 3D, CT, and the MR, and for the recording and to pre-operation planning. So that can increase the precision of our surgery and increase the safety before our surgery. Also can improve our communication between the patient and our doctors. Okay, this the AR and the VR has also been used in our training.
for the junior doctors, junior nurses, it's not good for them to practice before enough training. So we use the simulation training programs and the AR and the VR for the training. We also use the AR VR to explain the procedure to patients and their families for safety reasons. And we also build up the simulation center. We also introduced the first robotic mentor, that's from the Leipzig company, and for the training for the robotic surgery in Taiwan. And actually, we will have the first heavy ion therapy center in Taiwan by May this year. This is a very important tool for the cancer treatment by radiation therapy. So this will be the first one. Actually, you can see this picture. It happened just last month. The director of Mayo Clinic, the #1 hospital in the United States, he visited the hospital to sign a cooperation MOU with us because there hasn't been any heavy ion center in the United States. And I think now and in the future, the data integration and the analysis has been more and more important for the management and decision making, especially for the management as the leaders. So we have adopted the command center. This is a concept from the Johns Hopkins when I was there. And I said, oh, yeah, we need a command center. But now we have moving forward to another platform. We're using the mobile phone. So when I was here, I can use a cell phone. There's an app. I can see the occupancy rate, the revenue every day, and the visit number by the mobile phone. So we can have a mobile EIS, Executive Information System, by the Microsoft Power BI and the other softwares. That's a very important platform because hospital management will like the air traffic control tower in the future. And our effort should be promoted by the government and many NGOs. So every year, Taiwan will host a national campaign for smart hospitals. It has been for about 7 years. There are two major awards. One is called the National Healthcare Quality Award by the Joint Commission of Taiwan. Another is by the Institute of Biotechnology and the Medicine Industry, we call the SNQ. So this is the picture. The Taipei Venture Justice we just earned the Golden Award for the Smart Hospital last year. And we also host many exports for the Smart Hospital every year, almost once or twice a year. So this year we will host the Smart Hospital Health Expo. I think there were more than 300 hospitals and our IT industry will join this expo in Taipei. We also welcome all of you can come to Taipei for visiting because this is a picture from last year. And there are many delegations from Vietnam to visit Taipei for this expo. Not only for our industry, but also for our clinical doctors and nurses. Actually, for the past few years, more than 45 doctors, nurses, and pharmacists have come to Taipei Venture Hospital for our training since the year 2019. And you can see this is the main hospital just in Hanoi city. And actually, because of the pandemic, so we are continuing to our training by the teleeducation system. I think I would like to make a conclusion here and share our lesson. First, I think the smart hospital should be policy-oriented and by a national basis, not just by one hospital or two hospitals. Actually, many hospitals should do the same thing. It creates also an important issue for our IT industries. And also, the second is very important is hospitals' awareness and the commitment to the digital transformation. And I have talked to many different hospital leaders in different countries. Many of them realize the importance of the digital transformation, but still the others don't have such a concept. So I wish to let all of us know this is the importance of that. And all the ICT I think should be dedicated, also adapted to the patient flow. That's very important because if we cannot improve the quality of safer care, hospitals and doctors will not realize the value of the system. So it will not be continued. Because the investment to the smart hospital is a huge cost for hospitals.
and sometimes you cannot get the revenue or from the investment very soon. So we need to continue to persuade them to do that. And we will recommend you to also have a steering committee for the policy and the investment, also important the manpower. And finally, I think that we need to continue to do the performance and the cost evaluation, and the very important to work together with all of you. Hospital need to work together with the ICT industries. We cannot work alone. And on the other side, ICT expert like you cannot work alone because you don't need maybe you don't realize the real need from the hospital side. I think the real need from the hospital may be different between Taiwan and Vietnam. So, but anyway, I also welcome you to Taiwan again and to visit Taipei Regional Hospital. I will share with you more about our smart hospital. Thank you. Thank you so much, Mr. Wu Chang-li, for your presentation. Vâng, thưa quý vị, nhìn vào những gì mà bệnh viện đa khoa Cựu Chiến binh của Đài Loan đang làm được, thì chúng tôi tin chắc rằng là quý vị đang có trong mình những suy nghĩ hay là những kinh nghiệm để rút ra để phát triển các cơ sở hạ tầng y tế của Việt Nam trong tương lai. Hoặc là nếu quý vị mà đang có những câu hỏi thì quý vị có thể giữ lại và đặt câu hỏi ở phần Q&A ở phần cuối chương trình. Tiếp theo xin mời quý vị đến với nội dung The Power of Digital Healthcare Ecosystem, sức mạnh của hệ sinh thái y tế số toàn diện, qua phần trình bày của ông William Chen, Giám đốc phát triển kinh doanh quốc tế Chunghwa Telecom. Xin được kết nối và xin được trân trọng kính mời ông. Mr. William Chen, the stage is yours. Some topics that Vice President mentioned in the previous slide, so I would like to focus more on the technology part. For smart hospital development trends, I would like to say that the medical industry has traditionally focused on the development of healthcare devices with the rapid growth of digital technology, ICT, integrated medical digitization and innovative technology will be the way of the future in the post-pandemic. According to the analysis from medical science industry, AI, IoT, telemedicine, and big data were the top trending technology in 2023. The compound annual growth rate, CAGR, of global smart buildings in healthcare is expected to reach 13.9% in from 2018 to 2023. This is from IHH Marriott report, the research report. This shows that the next generation of smart hospital is coming. Chunghwa CHT can provide smart building solution, smart healthcare solution, and we can work with you through the journey of digital transformation. Okay, I would like to explain a little more about our 7-layer smart hospital management architecture, our platform. On the bottom line, you can see the IoT devices. You can see the something detection top, patient action detector, medicine cabinet, automatic medicine, telemedicine cards, electronic patient display card, and vital sign station. On the right-hand side, you can see the air processor, water meter, or electricity meter. These are all part of the building, smart buildings. Okay, and on the second floor, we use network to connect all the devices. And on the third floor, IoT assists in sorting all of the data and information from equipment and update the sorted data to our AI platform. That is fourth level. And the AI platform
means data normalization, data modeling, and data pre-processing. So those edited data will be combined or integrated with your existing system, such as hospital information system or health information system, and your building management system. And the sixth level is our, we call CHP CPOS. Data and statistics were collected and updated to CHP CPOS and could be controlled and applied by CPOS. And at the final level, CPOS can provide medical recommendations about patients, family, or staff. Managers will also be able to control all the information related to the hospital building. Using data from the operation and maintenance trend, it could be used to understand the status of the equipment and confirm the depreciation rate. Okay, the rate box is what we can provide now, and we can integrate with your existing devices or your existing system, like hospital information system or building management system. Okay. So for the smart hospital management platform, this picture shows the main structure of CHT, smart hospital solutions. We offer solutions such as CTOS, AI Flow, and IoT platform. These services can be applied to all 5 areas of hospital through 5G AIoT, including smart hospitals management, smart building, intelligent analysis, and telemedicine. Smart hospital management platform integrates all of the solutions here. Now we will introduce the rest of main functions on the platform. The second point is the smart building. The manager can use it to monitor all parts of the building, such as lighting, air conditioning, and the door lock. The environmental impact of buildings is a very popular issue now, and this building management system could assist us in achieving better energy efficiency. And the next is smart health care. We call IoT the Internet of Medical Things. The data is collected by medical equipment from devices and combined with patients' information from his health information system, hospital information system. All data will be integrated so doctors and nursing staff can easily get information they need to improve workflow and reduce their burden to help achieve the hospital's digital transformation mission and to eliminate some time-consuming workflows. The fourth part is the smart analysis platform, what we call AI Flow, the AI platform of CHP's Chunghwa Telecom. Clients who need AI service without data scientists can use this platform to study or analyze data for the result they need. Finally, there is our telemedicine service, 5G and AIoT, which is telemedicine over 5G, making it the most appropriate foundation for enabling digital transformation. Okay, this page shows our smart hospital management platform. The main 3 features are first, managing medical devices. We can manage a wide range of medical equipment and receiving medical data of various types. And second, abnormal instant alerts. Instant notifications can be sent to line or email when an abnormality occurs in each facility. So you can see on the left-hand side you can see the red box on the left-hand side of the slide. There is a normal alerts. And the third is AI analysis. We can read device data for AI analysis applications according to customer demand, such as AI sleep detection, AI atrial fibrillation detection, that's some kind of heart disease detection mechanism, etc. So you can see on the left-hand side, this is our AI analysis platform. We can integrate different modules or AI models on our platform. Okay. So the interface could present information about a hospital or a building, such as you can see
information dashboard presents real-time information on various equipment in the hospital, and historical training data provides a simple and clean interface for users to query the historical data of various equipment. And we also provide indoor equipment plan. So you can see the inside plan of any floor. We present the location of equipment in the floor plan for users to view and upgrade. Okay. So for our smart reading application, we can increase the use rate of equipment, manage energy consumption, and maintain the environment and the public safety. This application allows users to collect the current status of every corner of the building, such as access control, meeting room status, power usage, or monitoring air quality. CTOS will store those details so managers can manage them via a single interface. Okay. In regard to IoT equipment, smart healthcare has different solutions. We separated all of solutions into 5 fields. That is the ward, and nursing station, operation room, outpatient area, and registration counter. In the ward rooms, we provide 4 types of services. The first service is the ICU information dashboard, providing nurses with critical information regarding ICU patient. This allows nurses to easily understand the current condition of each of their patients. The second service is the smart bed choose. Okay. So we are able to monitor the sleep quality of patients through sensors on the bed sheet. The third is the time of flight patient action detector. By analyzing visuals and ground wave, we are able to provide an immediate alert to nurses when a patient sleeps or requires assistance. The last service is our EPD, electronic patient display card. In traditional hospitals, patient information such as medication or surgery schedules is recorded using paper. With EPD, electronic paper display, patient display card, we can provide up-to-date information as well as reduce paper waste, allowing hospitals to easily adapt to the popular trend of ESG. At traditional nurse stations, patient information and shift scheduling are usually recorded on the physical whiteboard. With smart nursing station, smart nursing station can easily keep the information electronically, providing scheduling information as well as flagging patients that may require extra care. We are also be able to keep track of any schedule that a patient may have for their medication. This allows nurses to not only have a firm grasp on their schedule, but also the patients. For traditional prescriptions come with a lot of paper waste, and keep stock of inventories requires quite a bit of effort. This puts a lot of unnecessary stress on nurses and the pharmacists, and might lead to patients receiving incorrect dosage or medicines. With smart dispensing drug cabinet, by scanning the QR codes or prescriptions, the system can keep track of dosage and allow access to only the medicine prescribed. We will explain more on this process now. In the operation room, we have the information management system. The system provides the surgery team with patient information and vitals, as well as critical information such as X-ray scans and other items of interest specific to the surgery. This system also has video recording capabilities. Through 5G, we are able to provide remote live videos for other surgeons or residents and medical students to view with close detail of the ultra low latency. Due to the pandemic, so in the past years, patients have been unable to access medical care due to the quarantine restrictions. Our solution to that is a mobile workstation. This one, the medicine card. Sorry. In addition to providing quarantine patients with medical care, patients from remote places where there is insufficient medical care
can also benefit. The workstation is capable of connecting to various equipment, allowing doctors to access real-time information and provide more accurate diagnosis remotely. In the registration counter, we are also able to provide a queuing system that can provide approximate waiting times for patients. It reduces the amount of time wasted when the patient is not present when called. So patients can also know when their turn is approaching or if they have missed their turn when they were away. We are also be able to provide all and one measurement station in the waiting room. So in the past, patients may have need to come to different locations to get measurements that are needed by the doctor. And these measurements may include height, weight, blood pressure, and blood oxygen. With the all-in-one measurement station, we can get all these measurements in one location and upload them to the system. By combining with CDOS, we are able to view the data collected. There is also a location service which provides staff the location of each equipment. This can help reduce the time of maintenance with each shift change. And at best, there is also a smart counter in which the counter is able to tell the patients which counter to report or to make payments. So you can see the smart nurse station. In addition to showing the basic patient information, nurse shifts or schedules, the smart nurse station also gives warning codes about which patient need to go to the operation room. When the patient called for help, the system will notify the nurse by flashing a red light on the screen. If the nurse is not on the seat, they can also be called through the nursing APP so they can control the situation at any time. So you can see the red alert is on the nursing station dashboard, and the nurse, he or she will get the alert code by nursing APP. So this is our ED card, have the purpose of putting the patient at the center of care. They merge data with health information system by IoT to establish information cards to identify patients and to record precautions and notify patients of trips. It also shows the medical team and the status of the patient. The main features are interactive function beside monitor, display, patient information, nursing call, NFC. Also, the ED card should connect with health information system, so it can is able to show the patient information and is able to integrate with nursing. Okay, so by using the 3D depth perception, we call time of flight technology, TOF securely identifies the patient. It monitors the patient's status and action by AI image analysis to reduce the nurse's burden and increase the quality of care. The main features are protect patient privacy using infrared modules, not cameras. And the building AI analysis provides precise and timely notifications. It's not a wearable device. Comparing to wearable devices, there are no issues with cross-infection, disinfection, or maintenance. So it's also mostly set up on the roof, on the ceiling of the ward. Okay. So for the AI all-in-one vital sign station, allows you to measure height, weight, blood pressure, blood oxygen, and body temperature on the same machine to save time and space, and updates those to health information system or hospital information system. It also provides multi-language guidance to help users to do it by themselves with yourself. And this is what we call automatic dispensing cabinet, drug dispensing cabinet. ADC was created to ease the burden of pharmacists and nurses by optimizing the process of dispensing drugs. Quality of care and efficiency can be improved. The inventory system can also manage drugs, especially expensive and controlled drugs, to reduce human inventory negligence. And the final part we launched recently is the
disinfection pole. We can call it a handy device. The disinfection pole combines hand washing fluid, the IoT and 4G or 5G technology. Managers could check data such as hand washing fluid inventory and battery powered via the cloud. In addition, the handy device provides a customized appearance for advertising or marketing. Okay, this is our real case in Thailand. So you can see the smart nurse station. This Dunbury Hospital in Thailand. On the vital sign, smart medicine cabinet, or the automatic drug dispensing cabinet, and top, and the electronic patient display card. And currently, we are working with Chunghwa Hospital here in Vietnam to develop a smart ward system in medical oncology ward. This system includes telemedicine card, paper, automatic dispensing cabinet, and smart nurse stations. Chunghwa Hospital expects to complete the smart ward implementation before the end of this March. So this month we will complete all this, enabling the hospital to provide healthcare to patients and nurses. So this is the real case. So instead of handwriting whiteboard, we can see the nurse dashboard, nurse information dashboard, and the EPD, automatic, a vital sign station, and automatic dispensing drug cabinet. So we have our smart AI flow provide a system environment for AI model development, management, deployment, and monitoring, which can shorten the development time of AI applications, such as medical assistance or hospital operation management. So our CHT AI flow platform co-developed with Taipei Veteran General Hospital and the National Yangming Jiaotong University, and we received many awards for the last 2 years. And then the final part is telemedicine. Our telemedicine service called CHT Telemedicine Platform, or the product name Think Doctor. This platform could combine all related equipment and update major data to assist doctor consulting. It also provides multi-consultation to allow more than one doctor online at the same time to provide more complete advice. The platform is compatible with multi-video software. The users don't have to download any of them. So, moreover, we provide 5G mobile medical showcase for patients who live in rural areas. In these cases, they receive basic medical measuring equipment such as tablets, spots using mobile phones, and video cameras to help them get treatments at district hospitals. It reduces the medical resources gap between cities and the rural areas. Furthermore, we have a portable ultrasound and ECG with 12 leads is a heartbeat measurement feature to assist doctors in rural areas. Nurses in the country could consult with doctors in the city via video call while on the home visit. So that's all our ecosystem solutions, and hope we can discuss more if you are interested. And thank you. Xin được cảm ơn phần trình bày vừa rồi. Thưa quý vị, chúng ta đã vừa trải qua 4 phiên chuyên đề và chúng ta chỉ còn 2 chủ đề nữa thôi. Chúng ta sẽ đến với phần hỏi đáp cũng như bốc thăm may mắn. Vì vậy, chúng ta mong rằng là quý vị có thể bớt một chút thời gian của mình để quét QR code và hoàn thành phiếu khảo sát, vì đó sẽ là cơ sở để chúng tôi hoàn thiện dịch vụ của mình. Cũng như là trong tương lai chúng tôi sẽ đem tới những chủ đề sát với mối quan tâm của quý vị nhất. Đồng thời thì phiếu khảo sát này cũng chính là cơ sở cho phần bốc thăm may mắn ở phía cuối chương trình với những giải thưởng hết sức giá trị. Và tiếp theo, xin mời quý vị đến với nội dung. Tiếp theo xin mời quý vị đến với nội dung Seeing Around Corners.
Future Healthcare Enabled by AI/ML and IoT Tech, giải pháp AI/ML và IoT ứng dụng cho y tế số trong tương lai, qua phần trình bày của tiến sĩ Yong Chun-chet, Giám đốc phát triển kinh doanh mảng y tế khu vực ASEAN AWS. Xin kính mời ông. Thank you, and a very good afternoon to everyone. So please allow me to deliver my presentation in English. My name is Chet, and I'm representing AWS from the ASEAN perspective, representing the healthcare industry. So just a quick background. Myself, I'm a clinical person by training. I was a surgeon, did emergency medicine, but over the course of my career, about over the last 20 years, I've transitioned into consulting. I've been into startups, and today I'm representing AWS, which is a technology cloud provider. All right. So I think we're not taking up too much time because I know the risk is I'm standing between you and a good lunch and maybe some more, great information from my fellow presenters. I want to actually shift the gear a bit. You've heard a lot about solutions. You've heard a lot about use cases, very, complex and intricate setups. What I'm going to do is in the next 15 minutes, I'm going to take you a bit more into the future. All right, so we're talking about 2030, 2040. And the reason why we do this is because at AWS, we always like to kind of work backwards because we want to know what is the need in the future, and we design our services and our technology to meet and enable our customers. The thing about looking around the corner, which requires a bit of prediction, is a bit of intelligent guessing as well. So it's very hard to kind of tell you exactly what, but we are quite good at knowing why things happen. So why, and then how to do it. So that's where I'm going to talk about the why and the how. The what is you probably heard from the fellow presenters, okay? Now, so this presentation has two parts. It's going to be very easy, and it's going to have 3 takeaways from each part. So the first part is about the why, right? So healthcare, as you know it, is actually rapidly changing. Across the world, the definition of healthcare or the scope of work is actually getting larger and larger. So let me show you, right? Now, this is a typical lifeline. We are born on the left as a baby, we go through life, build a career, start a family, and towards the end, we are slowly aging and we might probably change the lifestyle, or we actually have to live with chronic diseases. It is becoming a norm. Cancer is not terminal anymore. It might be a chronic disease, okay? The prevalence of diabetes is increasing because of lifestyle and diet, and increasingly stress and mental illness is becoming the mainstay, right? So, okay, in an ideal world, we all want to be healthy. We love to be in the green, okay? Everyone do our best to be in the green. But the reality is, you can see, we do fall ill, we pick up diseases, and we need treatment, all right? Because the disease state is either a sickness, a biological or physiological malfunction, or it's actually an illness, which is like a chronic disease or an affliction, which is, there's a social context to it, okay? Now, healthcare today, in terms of those in the industry, including myself from the healthcare world, the purple box represents the healthcare industry, right? So you can see from health, there's healthcare. But going forward, there is this component where if you look at the very early stage in life, there's a lot of assistance and development and a lot of early care, right? Similarly, the whole world is aging. A lot of ASEAN countries, the population is on average getting older. Singapore is actually one of the countries where I'm based, where very soon the average age will move up into the 60s, okay? So you can imagine the average age will be at a retirement age. And there's going to need of different sort of care. Today, there is no real provision. That means there's no business model, there's no operating model that can accommodate this, right? So this is the scope. You have complex kind of stakeholders here needed to deliver care at the beginning and the end of life. But then our diseases are becoming more and more complicated. Therapies, treatments are going to be based on more and more advanced complex processes and therapeutic solutions such as genomics, personalized medicine,
and complex therapies. You've seen the use case that was shared, even like proton therapy and advanced surgery, okay? So the question is, okay, the takeaway, the three takeaways for why healthcare is going to be what it's going to be. 3 C's, very simple. Complex stakeholder management, number 1. Second C, complex processes, and this is in the traditional healthcare space, the hospitals, the smart wards, the pharmacies, etc. And then, across from your early life all the way to the end of your life, you are actually producing health-related data. It's either captured in your electronic medical records, your wearables, your vitals, or in your consuming behavior. That means what you eat, where you travel, the environment, the pollution, etc. And your data is continuous. It will not stop. Alright? Now, so this is actually the need of the healthcare space going forward. Right? So now, how do we deal with this? How do we provide the infrastructure? How do we as technologies enable the healthcare industry going forward? Okay, so now I'm going into kind of the second part, right? And the second part has 3 Ds, okay? From A, B, C, and D, right? So you see the 3 Cs. Now this is the first D. Okay, as technologists, what we do with digital is on the left side. We can decouple physical infrastructure. That means from needing to go to a hospital or clinic to access care, we can do it remotely or through telemedicine. Right? Number 2, workflows no longer is in series. That means you don't have to register, queue, wait, see the doctor, queue again, wait, get an X-ray done, wait, see the doctor again. So it's about parallel processing and automation. Okay? And then you can see also you're able to bring in partnerships. That means you're able to work across the different departments, work across different operations, and work in and outside the hospital, right? So that's about leveraging partnerships. And in the end of the day is you are able to tap onto a platform model, right? So most modern care services have a platform capability. That means it's a common area of interchange of processes and quality standards. So what does technology do? If you look at the traditional challenges of health, access, quality, and cost, with innovation, I'm not saying that you can completely break the triangle, because the triangle is based on economics and physical factors. But you can actually scale your operations sustainably. And that's the concept of putting the technology on the cloud, because the cloud is a way of getting computing and digital capability in a scalable and always available manner. Right? So this is here, I'm trying to marry technology and the fact that we are in a data center and cloud conference into the healthcare industry. So the solutions that you have heard from my fellow speakers before, and I think one after me, is based on this combination. Alright, so the first thing is democratize the healthcare access. Okay? Number 2, well, not really number 2, part of democratize is the platform model. So you can see here the fact that you can create a health ecosystem on a platform. And I don't mean this is 100% online. This is literally could be online, offline, or offline, online, offline again. It can be used at a hospital, it can be a patient-facing consumer app, or it could be a startup. For example, it's the same model. Balancing, value creation, value capture, and you can see here, availability to scale and enables trust. So it captures the quality standards, okay? Okay, now, second D, right? Data, a big favorite among us in the technology cloud. The 4 processes that you've seen from before, physical decoupling, parallel process, partnership, and platform, what does that do? It actually captures the data. So if you remember from my first C, right, the continuous flow of data. Now, data now can be brought into the care process. So the traditional hospital model or the clinic model is here, it stops here. The patient talks to the doctor makes the diagnosis, puts the treatment. Right? So this is the traditional consult relationship. And here is quality versus clinical decision making. Now, if you talk about population health, for example, COVID-19, we need the data to flow this way,
faster, more frequently, and continuous. So from the practice, which is the consult, the clinic, the hospital, it needs to flow into the ministry or the population health. So this is basically public health, right? So what used to be reports that were submitted manually, decisions that took weeks to be made, are actually being made within hours during the pandemic, right? So this is the population health level. And then guess what? Again, we go to the future. When you talk about personalized medicine, how do we create therapies that are based on your individual genome, but make it all the way into a global practice standard? So this is how information has to flow more frequently with accuracy and protecting data privacy and integrity all the way into the global level of public health. This is where therapies are made. So if you take a step back, this is where the creation of what we call population health, right? It's an evolution of traditional practice into this way. And how does it go? Back and forth. You can see it's a cycle. It's literally through technologies and digital, such as being powered by the cloud. So this is where we see technology being an enabler and creating that capability, right? Because if not, it's impossible to have a continuous flow of information. It is impossible to make decisions as fast as we need to, and it's impossible to deliver the better outcomes from the research perspective all the way back to us as an individual patient. Okay, so this is the second enablement. This is about data, right? So I can see the clock is running, but don't worry, I'm on track. Now, we all talk about patient-centric care, correct? So we talk about the individual, but today, healthcare is not patient-centric, to be frank with you. It is by specialty, by department, it is by institution, right? Now, to truly get real patient care, the model needs to focus on the right information, the right site for the right clinician addressing the right patient. Okay? So again, you see at the bottom is this famous left to right line. I call it the care continuum here. That's basically from birth all the way to the end of life. Okay? Now, what you see on the left is basically the different care models. Okay? To be really truly patient-centric, you have to follow the patient. That means each time the patient has an event, this is a birth, this is a day surgery, this is a health screening, this is a trauma, accident, emergency surgery, and this is geriatric care. So how do you enable this flow, right? It's because if you don't have your data and your access as per the first two Ds, you cannot get this third D. And with this third D, then you will go to the future, right? Okay? Now, I'm going to kind of finish up and go into literally, again, always have three takeaways, okay? Right? So, number one, the reasons for transformation in healthcare is not because we love technology. It's because there are very real problems we're trying to solve. Cost, consumer engagement, staff experience, and competition, it is always there. It will be even more serious in the future. We cannot build enough hospitals, we cannot train enough doctors and nurses in time to cope with our demand, right? So how does these three main themes given birth from these five areas of pain? Number one, some people say that there won't be hospitals in the future. I disagree. Hospitals will still be around, medical centers will still be around, and they're very important. There's a real reason why they need to be around, because they are specialized capability. You cannot get neurosurgery in a shopping mall, right? You cannot do trauma care in a clinic. You need a full, capable specialist facilities. But they will change by nature. So I use this term, hospitals, same but different. Okay, so what does it mean? It will still be a hospital, but it is a very focused factory. And these are likely the areas that it is focused on. Okay, for those in the hospital business, you will know your asset is the physical real estate. You always talk about revenue per square feet or how much
resource is needed to generate your revenue. In fact, the focus factory model increases your revenue per square feet because you're highly specialized. Okay, so this is for those who are in the business side of the house. Okay, number two, still part of the same theme, but the second point is it is going to be a mix of inpatient and outpatient. So this is just a diagram from Singapore where they talk about hospital being part of the kampong. Kampong is a Malay term, is to mean the village, the community. So community health will be brought into the hospital system, and because it is based on the drivers of health, which is social determinants. That means it's not just biological problems, it's mental health, it is wellness, it is eating well, it is coping with stress, it is having a holistic service. Alright? So this is the hybrid model. Again, it doesn't mean that it's a physical building, it's a platform, it could be online and offline. Okay? And then thirdly, to the IoT and 5G team, there will be conditions that you will never have to see the inside of a hospital. Today, in fact, when I was doing A&E, we would admit people for heart failure, for COPD, which is breathlessness because of respiratory disease, or chronic renal disease for dialysis. We would admit to the renal ward. But tomorrow, or in the future, imagine these three conditions will never see the inside of the hospital because it is managed remotely. Oh, okay. I'm going to just try to wrap up. Yeah, okay. So, number two, the fact that if technology is available, okay, AI, IoT, you can see is there, right? We all spoke about it. The big word for this slide, the most important word is this one. If you're going to not read anything, focus on this word. The data must flow from the EHR, the medical record, to the diagnostics, to the nursing care, to the operations. Without interoperability, we cannot do all the future good things in healthcare. We cannot do personal medicine, right? Because why? If I don't have interoperability, I cannot do digital twin. Digital twin is not a technology concept. It is a concept where I can represent your health in the data model, and your data model will contain your genomics. And this is how I can build a customized treatment for a tumor that the patient has. This is how I can choose the right therapeutic that is 30% higher chance of curing your cancer, for example. Okay? So the concept here is look at all the different data models. The biological data, the environment data, the wearable data, the treatment data, and your response to medication, right? So this is the digital twin, right? So the next one, you've seen this, I think it's a great example, the Taiwan Hospital Command Center, right? Exactly it's what our speakers have shared. Hospitals will be integrated and managed across. That means there's no longer wastage of resources, there's no unnecessary waiting time, and there is flow of operations. Okay, so this is the other part of team 2, disruption by interoperating data and technology. Alright? Okay, and I think for the the surgical part, okay, I won't really talk about this. You guys have seen such a great demo by the speaker before. It is about assisting in surgery. And this is my last section for the organizers because they're worried I'm standing between you and the lunch. So in the end of the day, it's about enablement of the environment, right? When you have the concepts of Team 1 and Team 2 before, we can actually break free from our construct of what a hospital should be. Today, it's a very serious place. It's a place where we go, we don't have fun, right? But in the future, it can be very different, right? And I can show you, for example, your hospital room, right? It's dynamic, it can transform. You can actually have your family members stay with you. You can have your clinician when it comes, it changes. So dynamic change environment and your feel of the hospital will be very different. And it's not about building different rooms. This is the same room, but it changes because the data being used is different. The way it's presented is different. Again, right side, right time, right patient. Okay? And then lastly, if you look at this, this is actually a project that's coming up in Denmark.
It's not a concept they're actually building it. It's literally right in the middle of a forest, right? So they can actually build a hospital in a very relaxing area, and all these different rooms are dynamic. That means they can change based on the function and based on how they want to propose the function. Okay? So just like I said, change of gears, open your mind, think about the future, and we as technologists, we don't necessarily always know the what, because the what is the clinician space, okay? It's the therapeutic space. For us, we come in at how to do things, because our technology is the how, and we must understand why is it that healthcare is going that direction. Okay? So, thank you very much. I hope I didn't overstay. Thank you so much, Dr. Young Churchill, for your insightful presentation. Và thưa quý vị, thời gian cũng thấm thoát rồi và chúng ta đã đến với phần cuối cùng. Chúng ta đã đến với bài phát biểu cuối cùng trong ngày hôm nay. Và trong 20 phút tiếp theo, chúng tôi xin phép được giới thiệu với các quý vị một giải pháp mang tên HIS, cung cấp khả năng tự động hóa quy trình quản lý dữ liệu, quản lý tài chính và chăm sóc bệnh nhân. Xin mời quý vị đến với nội dung Next Generation of HIS Platform, nền tảng HIS thế hệ mới, qua phần trình bày của ông Peter Wu, giám đốc điều hành ASUS Cloud, ASUS Life và Taiwan Web Services. Xin được kết nối và xin được trân trọng kính mời ông. Thank you. Ladies and gentlemen, good day. Dr. Lee. I'm Peter from the ASUS Group. It's an honor to share our experience on the very special project called Next Generation HIS in Taiwan. The meaning of next generation is not just for the technology, but for the future care. And by the way, it's the newest policy in our Ministry of Health and Welfare, to be a new nationwide project for Taiwan in the next 3 years. And at the beginning, I would like to share some view of what we're thinking about digital health. I'd like to talk about the expenditure. In Taiwan, our healthcare expenditure of GDP is around 7%. I just checked out that in Vietnam it's approaching 5%, and for OECD countries it's approaching 9%. For the States it's about 18%. So the expenditure is higher and higher, and but the most important part of it is the segment of the expenditure are going to prediction and diagnosis. That's all can be empowered by technology. So I believe it's why you are going this section to see how ICT and the health fields can go into digital health. And for ASUS, we are putting resources in this segment for 10 years. And you can see in our booth that we have medical devices already, hardware part and software as a medical device. But for ASUS, during the last 3 years, we have a very ambitious goal to establish a nationwide healthcare information system on the here. And why we are considering to build a health information system is just like the CEO of Viettel IDC told this morning, the trend is going to industrial cloud. And healthcare is a very good example of building an industry cloud. And you can see that for ASUS, we are splitting the healthcare system into 3 layers. The bottom line is the intelligent digital infrastructure, multi-cloud, hybrid, etc. And the upper part is for the applications, not only for software as a service, but also for the medical devices that enable more point-of-care scenarios. But the most important part of the industry cloud for healthcare is the middle one. We call it Intelligent Digital Health Platform.
we believe that the next generation future care should be empowered by data-centric infrastructure. So we are focusing on the new architect that can embrace open, common data interoperability, and AI embedded infrastructure that can help the data in the hospital, not only the EMR, but also the DICOM image, IoT data, and genomics data can be integrated in the same platform. And you may know that Taiwan, the health information system in Taiwan has been established for more than 30 years. But in that time, in the beginning of our national health insurance, the information system are built upon transaction-based. The main focus of the health information system is to collect money, but this time we need to embrace the future care. We need to be AI-centric. We need to build digital twins. So patient-centric or data-centric is much, much important than ever. So we would like to build a unique or unified platform that can help different scale of medical institutions, from clinics to large hospitals, to share the sense of a stack that can help different applications from ASUS or third parties can run on top of this platform. And of course, we should leverage cloud infrastructure. It's not necessary, it's not just the technology that it is important, but I love the word that AWS just said, that the democratizing. Yeah, we need to democratize the technologies that help IT staff in the hospitals to use this technology. So we need to use cloud. But in Taiwan, we know that different hospitals should have different cloud strategies. For example, we are cooperating with Chunghwa Telecom to develop a nationwide next generation HIS for clinics. It's all 100% SaaS model, but for the large hospitals, we need to be hybrid or on-premise model. So from the technology point of view, the XHIS is a powerful AI embedded health information technology platform that need to have this six point, including hybrid. It need to be modularized and use hybrid. Microservice design. Need to be embed CI/CD integration, AI real-time interoperability, etc. And I would like to use this slide that just I mentioned. We need to we would like to build a single software stack for all hospitals in Taiwan. So from the architecture view, we developed two abstraction layers. One is the bottom line for the data framework. The platform needs to be compatible with existing database. And the upper part, we design another abstraction framework that help application developers can develop healthcare applications easier than ever. It's just like a no-code or no-code platform for healthcare applications. And then in the middle, we need to provide a common data model. We need to have a state engine to support all kinds of business logic. And we need to have a form render or run engine for different applications. And for the common data model, it's not just technology issues, but also we need to cooperate with our ministry to develop a nationwide standard for all hospitals to use the same standard. And then we need to embrace
rule engine that help applications that can be easily comply with our national health insurance policies. So with this architect, we have a vision that the hospitals may have legacy system, so we need to support across various databases, and all the hospitals can share the same platform code that maintained by ASUS, and we may have very flexible service app that is interoperable between not only hospitals in Taiwan, but with hospitals in the States or in Europe. That's our mission. Okay, just a little insight that for a data as a service framework, we need to support legacy database in the hospitals. So we divided the architect to be compatible with legacies. And we also provide a local environment, a state engine, a workflow manager that help developers in hospitals or third-party developers to develop applications. So you can see that if you want to add a function called an announcement, you can just add some script, and the function can be added very easily. And besides the architect, the abstraction layer, we need to compatible with the legacy system for the future. We are also embracing very good AI embedded in this next generation HIS. The AI comes from two parts. One is for structured data AI. You can see that the data is for ICD code or some CDSS or drug safety services. And we are also embracing the native city AI in this healthcare information system. And this is not that easy in Taiwan because in Taiwan we have our own language. We have our we need to solve the problem that the natural language of the doctors or nurses speak. And we already proved that in many hospitals in Taiwan that we can convert from voice to information. Not just text, we can just convert text into the information in the healthcare information system. So it helps a lot for doctors and the nurse to do processes. And for ASUS, we are seeing an open architecture for the healthcare information system. So our work is in the core system, in the platform layer, and we are just doing a little bit application, but we are cooperate with third-party application partners and hospitals to build more next generation applications. So just want to share some real case in Taiwan. The first one is the Chunghwa General Hospital. It's a hospital with 1,020 beds in Taipei that we are we are just deploying our healthcare information system in the hospital, and will be online this year. And another case study is a very interesting hospital called Guangzhou Hospital. It's a community hospital with just 200 beds. By the way, the hospital is managed by Viettel General Hospital, I think. And we have the vision that we are working with this hospital to serve 50,000 people in the Guangzhou area. ASUS headquarters is also in Guangzhou, and we are trying to demo the application that the virtual care. And we have also a case study with genomics that we are coming with our ministry to build a nationwide genomics platform that help the healthcare information system can have good
standard for genomics information. So in Asia, we are seeing the industry cloud, of course. So we compare the healthcare industry with the manufacturing. So we call it healthcare 4.0. So we are just at the beginning of the healthcare 4.0. And in essence, we are just put good resources on that, and we hope we can work with you to develop good application in the future. Thank you very much. Thank you so much for your presentation. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ lại đến thời điểm mà chúng ta có thể đặt câu hỏi tới các chuyên gia. Thì chúng tôi mong muốn tạo ra được một môi trường, tạo ra được những phiên thảo luận hai chiều, nơi mà quý vị có thể cung cấp những ý kiến, những thông tin cho chúng tôi để chúng tôi có thể tiếp thu, và các chuyên gia cũng có thể giải đáp những câu hỏi của quý vị. Và ngay bây giờ, nếu như quý vị có câu hỏi thì mong quý vị có thể giơ tay và ban tổ chức của chúng tôi sẽ chuyển mic đến tận tay quý vị. Vâng ạ, có ai đang có câu hỏi muốn dành cho các chuyên gia ngày hôm nay không ạ? Dạ vâng ạ, xin mời anh áo xám ở hàng thứ tư. Cảm ơn tất cả các cái diễn giả trong buổi sáng hôm nay. Trong buổi sáng này thì chúng tôi cũng được nghe rất là nhiều thông tin. Thứ nhất là về cái xu thế của Bộ Y tế, chủ trương của Bộ phát triển lĩnh vực y tế, định hướng lĩnh vực y tế trong năm 2023 nói riêng và trong tương lai nói chung. Thế thì về các cái case study và các bài trình giảng thì tôi thì cũng đang nghiên cứu về cái mảng Smart Hospital. Ở đây thì cũng muốn xin một bài học của diễn giảng và triển khai một cái bệnh viện thông minh ấy. Vấn đề của Việt Nam hiện tại thì về chung y tế là mình đang có cái khó phần định danh. Thế thì một bệnh viện thông minh thì thường nó sẽ phải có cái bệnh nhân, và tôi cũng muốn rất tham khảo cái case study của bên Đài Loan là cái việc mà bệnh nhân di chuyển từ các bệnh viện nội tỉnh, ngoại tỉnh các cùng với nhau trong Đài Loan sẽ như thế nào. Tức là nếu như Việt Nam mình thì mình đâu đấy mình mới đang xây dựng cái chính sách là dùng cái căn cước công dân. Tuy nhiên bây giờ thì nó vẫn chưa hoàn thiện đến được một 500% gì đấy. Thì cái vấn đề khó khăn của bên Đài Loan với cái trường hợp đấy thì cái việc mà giải quyết bài toán đấy ở bên Đài Loan là như thế nào? Cho em xin phép được xác nhận lại câu hỏi của anh một lần nữa, là anh muốn hỏi về cái việc định danh. Đúng rồi, tức là cái cách để mà cái giải pháp để mà triển khai cái việc mà liên thông dữ liệu các bệnh viện với nhau, các cơ sở y tế khám chữa bệnh với nhau. Cơ sở y tế nó sẽ chuẩn hơn bệnh viện, tại vì nó sẽ rất cùng mức. Mr. Wuchangli, there's a question for you. So the audience are asking about how the data is transferred from this hospital to other hospital in another regions, another field in Vietnam. How can the data can transfer from between the hospitals? Okay, I think this is a very practical question, and okay, let's tell a part of telemedicine, because the medical record, as I mentioned earlier, every three level. The one level is a personal EMR saved within the hospital, and we can transfer by digital format. Second level is the card, the smart card. So the recent information was saved on the smart card, and the doctor can read the information on the chip card. That's the second level, but they are not enough. So that's the reason I mentioned the medical cloud. All the information will upload to the medical cloud, including the lab data, text, and imagery. So when I visit from A hospital, I did the test in A hospital, but when I visit the B hospital, the doctor in B hospital can access the data from the cloud, the secured cloud with the patient approval. So that's the reason we can transfer data across different hospitals, clinical, pharmacy stores, because we have a central cloud on the sky. that's the way we are doing things. And thank you, Asus and the Chunghwa Telecom, they help a lot. Okay, but not in the future. I want to hear what your experience or start time you do smart hospital. How do you make it? But in the future it's okay, no problem. But in the past, what did you do? Before the pandemic,
it is just a small part of our daily practice. Every day we have about 10,000 outpatient a day. But the retail health or telemedicine is only about 100 or less than 100. So that's a small part, maybe 1% of our daily practice. But during the pandemic, it's very popular because we don't want patients to come to hospital. And the patient also want to get away from hospital. So the percentage increased from 1% to 10%. And also even up to, I think, 70% in the peak. But now it's slowed down because now it's free. We can talk to each other without mask. So patients feel more comfortable after pandemic. So that's why we said that we need to seize the opportunity window for telemedicine. And the telemedicine is only a small part of the telehealth. So we need to expand to telehealth. And many speakers mentioned that in their presentation. If we only focus on telemedicine, the market is too small for your revenue. You need to expand to telehealth. So many wearable devices, right? There are so many different watches and different IoT. You need to connect that to your internet and to your data. So that will create a huge market for both of us, not only for you, but also for hospitals. We call the next generation healthcare system. Next generation means that not only limited to medical record, but also for your health record from individual input from the wearable device, from the IoT. Thank you. Thank you so much for your answer. Mong là anh đã hài lòng với câu trả lời của bác sĩ. Và em cũng vừa nhận được một danh sách 3 câu hỏi, nhưng mà do thời lượng của chương trình có hạn nên là em xin phép chỉ nói câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi này cũng được dành tới Dr. Wu. So in Taiwan, the data center is held centralized or decentralized, and also this data center is invested by the government or anything else. So the data center is held centralized or decentralized. And the second question is, this data center is invested by the government or other entities? Okay, there are two different levels. Within the hospital, it's centralized because we need to handle such a huge data, and actually because in a secure way, and by law, our patient information cannot stay beyond hospitals. So even for the cloud, no matter whatever cloud, this cloud or what, it should be established within our hospitals. That's the law. But for the interchangeability, the government level, so we need to upload to the government. It's also in a centralized way, but back up in different sides of the country, just for in case. Taiwan, there are many earthquakes, sometimes the flooding, typhoon, and many other things. So all the data need to be secure and saved in different locations. So you can see that centralized but we save in different backup and with your technologies. Thank you so much. Vâng, vừa rồi là phần Q&A do Dr. Wu vừa giải đáp cho quý vị. Và cũng rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không có đủ thời lượng để giải đáp hết tất cả các quý vị câu hỏi của quý vị đưa ra. Vậy nên nếu quý vị vẫn còn những thắc mắc nào thì quý vị có thể lưu lại địa chỉ email của các chuyên gia và đặt câu hỏi. Hoặc là nếu như mà phiên thảo luận kết thúc thì quý vị có thể gặp trực tiếp các chuyên gia của chúng tôi để nhận được giải đáp. Và vâng, ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ đến với phần bốc thăm may mắn. Tiết mục bốc thăm may mắn xin được phép bắt đầu và chương trình của chúng ta